Vanakkam. Okay, Imayam is comfortable speaking in Tamil, so I think I'll keep it bilingual. But thank you so much for this opportunity. I'm actually slightly nervous. I was telling Aparna because I've for long I've admired these two personalities on the stage, and to sit with them to ask them questions is something it makes you nervous. But I'm very grateful for this opportunity too. So yeah, sir mentioned how Imayam is, as a writer, is like, I think is the moral compass of the Tamil literature. The way he says his stories and the people, there's nobody like him. And Prabha Sridevan, one thing I've always felt about her translation, not just this work, but all her translations, is the fact that it seems like she's written this in English. And as far as this book is concerned, I've read it in English first because I was advised not to read this book because when Imayam sent a copy, my husband requested me not to read this book because this is going to affect you very deeply. So when this opportunity came to sit with them, to ask them questions, I thought, okay, I have to read the book now, and I read it in English. So I'm like really happy to be here to do this session. And I would like to ask Prabha Sridevan ma'am to narrate a paragraph from the book, so people get an idea of what is in the read the first page of the book in Tamil, which is actually a dream, the dream that the narrator has when he is just coming out of anesthesia after the dialysis started at the beginning. I think it's quite simple. நான் நின்று கொண்டிருந்த இடம் காடு மாதிரி தெரிந்தது. மரம் செடி கொடி என்று எதுவும் கண்ணில் படவில்லை. வெறும் கட்டாந்தரையாக இருந்தது. கண் பார்வை எட்டும் தூரம் வரை ஆள் நடமாட்டம் இல்லை. நான் எங்கே இருக்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ள முயன்றேன். எந்த இடம் என்பதை என்னால் அடையாளம் காண முடியவில்லை. காற்று இல்லை. நல்ல வெளிச்சம் இருந்தது. பெரிய காட்டில் நான் மட்டும் எப்படி தனியாக நின்று கொண்டிருக்கிறேன்? இங்கே எப்போது வந்தேன்? ஏன் வந்தேன்? ஒன்றும் தெரியவில்லை. தூரத்தில் பெரிய கருத்த மேகம் ஒன்று தரையில் உருண்டு வருவது போல் தோன்றியது. உருண்டு வரும் மேகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன். சிறிது நேரத்திலேயே உருண்டு வருவது மேகம் அல்ல, பாம்பு கூட்டம் என்பது தெரிந்துவிட்டது. பாம்பு கூட்டம் ஒன்று என்னை நோக்கி வருவது தெரிந்ததும் எனக்கு கை கால்கள் வெடவெடுத்தன. அழுகை வந்து விட்டது. ஆட்கள் யாரும் கண்ணில் படுகிறார்களா? ஈ, எறும்பு, பூச்சி கூட இல்லை. என்னை சுற்றிலும் கட்டாந்தரியும் வெயிலும் தான் இருந்தன. வேகமாக பாம்பு கூட்டம் என்னை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது. என்ன செய்வது, எந்த பக்கம் ஓடுவது என்று தெரியாமல் குழப்பத்தில் தவித்து கொண்டிருந்தேன். இன்னும் ஒரு சில நொடிகளில் பாம்பு கூட்டம் என்னை சூழ்ந்துவிடும் என்பது தெரிந்ததும் இந்த திசைதான் என்று இல்லாமல் வீறிட்டு அலறியபடி ஓட ஆரம்பித்தேன். எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக ஓடினேன். ஓடிக்கொண்டே அவ்வப்போது திரும்பி பார்த்தேன். என் வேகத்துக்கேற்ப பாம்பு கூட்டமும் என்னை பின்தொடர்ந்து ஓடி வந்து கொண்டிருந்தது. இன்னும் இன்னும் என்று வேகம் எடுத்து ஓடினேன். நான் ஓட ஓட காடு வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது. இனி ஓட முடியாது, தாகத்தில் செத்து விடுவோம் என்ற நிலையிலும் ஓடினேன். ஊர் வந்துவிடும் என்ற எண்ணத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்தேன். என் ஓட்டத்தின் முடிவில் ஊர் வரவில்லை. கடல் மாதிரி ஒரு பெரிய நீர்ப்பரப்பு தான் இருந்தது. கண்ணுக்கெட்டு தூரம் வரை நீர்ப்பரப்பு. ஓடுவதை நிறுத்திவிட்டு நீர்ப்பரப்பையும் என்னையும் நோக்கி ஓடி வரும் பாம்பு கூட்டத்தையும் மாறி மாறி பார்த்தேன். ஒரு சில நொடிகளிலேயே மொத்த பாம்பு கூட்டமும் என்னை வட்டமிட்டது. ஆயிரக்கணக்கான பாம்புகள் என்னை கொத்துவதற்காக ஒரே நேரத்தில் தலையை தூக்கியதும் கைகளால் மூடிக்கொண்டு ஐயோ அம்மா என்று கத்தினேன். And he wakes up. It just takes 1 minute, so I'll read it in English. There will always be something lost in translation, but
Where was I? Was this a forest? But there was nothing resembling a tree, plant, or creeper. It was just barren ground. There was no one in sight. I tried to figure out where I was, but I could not. There was no wind. It was bright. How did I come to be standing all alone in this vast place? When had I come here and why? Far away there was a big black cloud that seemed to be rolling along the ground. Soon I realized that it was not a black cloud, but a huge tangled mass of snakes, and it was rolling towards me. My arms and legs began trembling, and I started crying. I could not see anyone out there, no one, not even a fly, ant, or insect. There was only the searing heat and bare ground. The mass of snakes rolling towards me gathered speed. I was totally confused and did not know what to do and where to go. When I saw that the snakes would soon be upon me, I started running in another direction. I was screaming and shouting. I ran as fast as possible. I turned back now and then. The snakes were closing in on me. I ran and ran faster and faster. The more I ran, the further the forest stretched. I felt I could not run anymore. I was dying of thirst, but I still ran. I ran in the hope of reaching my town. But there was no town. There was only a huge expanse of water like a sea. The water stretched out as far as I could see. I stopped running. I looked at the sea and then at the snakes. The sea, the snakes. The sea, snakes, snakes. Soon the snakes surrounded me. Thousands of snakes raised their hoods simultaneously to attack me. I covered my face and shouted, "Ayyo, Amma!" I chose this because this is what I felt when I was translating. It was such an intense experience, and practically after every day of translation it would be, I would feel "Ayyo Amma," because it was gut wrenching. That is his writing. That's your translation. Thank you, ma'am. I think that was very powerful, both in Tamil and in English. So I also think it kind of immediately sets the tone about the novel for those who've not read it. I wanted to begin by asking you, the novel is narrated by a 15-year-old child, a boy. He's innocent, he's angry, he's confused, he's bewildered. So how did you ensure, and it's very evident in the translation, ensure that his voice comes through in English without losing that Tamil texture? First of all, I must say that Imayam never moves away from the 15-year-old boy. He just stays in that tone. And he comes from a village where the village gets only one paper, and that to the tea stall. Nobody else gets an issue of paper. It's that kind of place from which he comes. So I had to be very conscious that my English is not complicated. My English is not Prabha Sridevan's English, but Tamil Selvan's English. And introducing now and then words like atta, mami, akka, Thambi. Thambi is a word we use not just for a younger brother, but a dear child even. So that, I think, gives the feeling that it is not located anywhere else but Tamil Nadu. I think that is important. Sometimes some stories, not mentioning names, they could be written anywhere. If instead of dosai, you write
Taco, it could be in Mexico. But Imayam stories are only here. They can't be anywhere else. Thank you, ma'am. I was coming to that words in Tamil that you chose to retain. And I saw Kanji, Attai, Tirunir. So what did you decide to translate and what did you think? How did you come at that decision that some words could be translated, some could be glossed and some could be left without even this? I mean, Ayyo Amma, you finish it as Ayyo Amma in English. That's going to convey the emotion. I mean, you can't really translate it. But how did you go about deciding as a translator? See, some words, I think we must credit our readers with intelligence. We read stories translated into English by South American writers, Mexican writers, and they don't translate everything. Some we read it and we understand. There are some words which need to be translated. I can't write it. I can't transliterate it. So I kind of thought about it and chose which could go on as Tamil and which must be translated. You already mentioned about the emotional toll that this novel took on you. I mean, every reader I think will feel it. But as a translator, you'll have to go through the process twice. Once as a reader and second time as a translator. So were there any moments that you had to step back and then resume your translation? Yeah, many days. In fact, one day, Imayam happened to call me on the phone. So I told him I could not work anymore. I just closed the book. I mean, it's like I am going through the journey right then in the present, in the now. And this is too difficult. It is not just about the narrator. It's about so many different kinds of people who are all affected and the stories they say. As Mr. Madhu quoted from Dr. Mani's review, this is perhaps the harshest ailment. So at one place they ask, the young boy asks a nurse, why did, they say he is declared. Declared means dead. That is the word they use. So this boy also noticed this. Declare aitanga. If they write that, then that means that patient has gone. So he asks the sister, why did he go? And the nurse says, because there is no money. And you can't translate after that, you just have to close the book. Because what is this world where your life depends on money? So Imayam's novel generally, I mean, it talks about a 15-year-old child who goes through it. I mean, he suffers a lot. But it's also about how he criticizes institutions, like it's a sharp critique of schools, hospitals, of bureaucracy. It also comes across in a very expansive way. And you come from a very distinguished legal career. So did your career as a lawyer, as a judge have influence on reading Imayam's criticisms of these institutions? Actually, it's just by chance. I was the chairman of the Intellectual Property Appellate Board, and I had to hear cases about patents, and I realized what an unfair world this is. So I had already seen the world. See, in one of the cases, the medicine is sold by the MNC at 1,48,000 rupees per month. I don't think any of us can afford it.
and an Indian company asked for license. We'll make it at 8,000 rupees per month. Even that is too much for our people. So I know that that access to health, access to life itself depends on how much you have. So I had it was very cruel, and I asked the lawyer. It looks as if I fall ill, I must die. So he said, "You're being very unfair." I said, this seems to be so. So I had seen this, and Imayam brings it in a more striking manner. It's not just about going up and down the corridors. We don't even know which counter you have to go to pay what, and unless you pay, you don't get to the next. Like, it's like every door is a toll gate. You have to, இந்த கப்பம் கட்டி தான் அடுத்தது போக முடியும். And when your life depends on it, it's a very cruel. It did influence me. Okay. Ma'am, I mean, the introduction also said that you've translated many people, including Uvesa, Chudamani, and I see it as a different genre altogether, Imayams, and you've done 3 books of Imayam. So, I mean, when I read translations here and there of your work, I think Uvesa's voice comes across in the translation. So, as a translator, it's a very important thing to kind of not let your voice come over, which I think is done very beautifully in your translations. But how would you situate Imayam's, this novel particularly, in Tamil literary landscape? I think a story like this has not been written from the viewpoint of a child. Or there may be some story about devastating illness, but here a nurse will come to take the boy's pressure or something like that, and this child will look at the nurse and he will say, "She had 3 different color sticker bindi," which adults won't even look at it, because adults will be so devastated by the fact that they are unwell. But this child can see that. And then he looks at the pile of, every day they collect the dirty linen and everything. And then he looks at it. He's a very intelligent boy. That is referred to because he's also a teacher's favorite child, you might say. Then he looks at it and he looks, if so much of tuni comes for 1 day, then how much for 1 month? Then how much for 1 year? Then it must be as big as the Himalayas. That's really a child speaking, and he captures it. There is nothing to say. I don't think anybody would have written from a child's point of view. I noted some other. The boy will say he has a younger sister who's constantly fighting with him. Ever since he fell ill, she does whatever the Anna says, and this boy doesn't like it. He wants his younger sister to fight with him. Such small touches. Irchala vandadu abdin he'll say, because she is not fighting with him. So many such touches. You will never forget that it is a child talking. So it's not just the language. Language, of course, I tried never to use any English word which a child like him would not have used. But the text itself is written by Imayam so carefully. Never does the voice sound adult.
I mean, of course, when his parents are talking, that the child repeats, and that will be different. But the observation of the child, this, see, he sees everything. It's almost like he is the eye watching everything what happens when, for the transplantation of organ, how many signatures, everything this boy watches. And he records in his language. It's, I don't know, I may be wrong, but I don't think I am wrong. I think this is unique. I don't think anybody has written a book like that. I'm not saying just in Tamil. In any Indian language, I doubt. Thank you. So you've already mentioned how Imayam stories are rooted in Tamil soil, but translation is a way in which people can kind of relate, feel an empathy. So how do you see, as a translator, you've been translating so much, how do you see the act of translation? Do you see it as an expression of empathy or justice? What does translation mean to you? Here, Chennai, the motto is Engum Tamil, Edilum Tamil. So how will another people who are not Tamil know about us? I think translation introduces us to many regions in India and many countries in the world. And the in Sanskritam, carrying forward. And it's very telling because when you carry, let's say, water, some will be spilled. So, similarly, in translation, something gets spilled. For instance, there is a child who is unwell, who has a huge abscess in her skull, and she is crying. And the mother all night will be say, Portukoma, Portukoma, and this, Konjam Portukoma. And this boy will be in the next and the screen போட்டிருக்கோம்ல next இதில் he will be there. All night this child will listen to it. கொஞ்சம் பொறுத்துக்க, with that tautness I could not bring it in English. I did my best, and maybe somebody else could have done better, but I don't know. But I think each language has its own telling quality, and that just gets dropped in translation. We have to try our best to be faithful to the writer. That's my duty. Thank you, ma'am. That was nice. So I mean, as I said, the novel is also about it's about a 15-year-old child's journey through his medical treatment, but it's also about parents grappling with, with this problem and how they express. The mother chooses faith, and it's also about fear, about money, about many things. So what do you think is important in this novel for you? What did you, as a translator, try to highlight in this novel? See, the child's party na அம்மாவோட அம்மா. She will say that if we pray to Chennai Murugan and everybody does a motta, then he'll be all right. So the father will say, if everybody got well by doing motta, then why are these hospitals wasting so many hundreds of grounds and building? But that's true. But at the same time, ordinary people need to think, motta pota seriya podu, that they're clutching at straws and hope.
ஸோ மொட்டை போட்டால் சரியாக போயிடும், குடும்பத்தை முழுக்க கூட்டின்னு வந்தால் சரியாக போயிடும், முறுக்கு சரியாக போய்டும். தீஸ் ஆர் ஆல் கம்ஃபர்ட். ஸோ thoughts which the economic gap makes on the parents and the other patients, and how everyone tries to manage, get on with every day. And see, there'll be two sisters, one of whom is the patient, and this boy will say her clothes hang on her like on a hanger. She's that thing. She is the patient. The other one is the elder sister who's brought her for treatment. But they still have the humanity to tell this boy, "Onak sariya podum." So that is something that I have found in Imayam, that he always has hope in humanity. அந்த மனிதம் அதில் அவர் ஹோப்பை லூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. அது இருக்கு, அது நமக்கு வேண்டி இருக்குல்ல. இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் ரீசன் வை ஐ எம் ஏபிள் டு translate, because he never says it's all over. Okay, ma'am. I think it's time, but I'll just finish with one question to Imayam. Okay. Imayam oda ella கதைகளும் I think he takes it from those around him, people around him. அவர் பார்த்த பழகிய மனிதர்கள் தான் அவருடைய பெரும்பாலான கதைகள் நான் நம்புகிறேன். நான் ஒரு வாசகரா. இந்த கதையும் அப்படிதான். இப்போது உயிரோடு இருக்கிறேனும் அப்படிதான். ஆனால் இதில் அது மட்டும் அது இல்லை. அது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சூழ்நிலையை பேசுது, ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து போகிறத பற்றி பேசுது. அவருடைய 7 நாவல்களில் 2வது நாவல் முழுக்க மருத்துவம் சார்ந்து இருக்கிற 2வது நாவல் நினைக்கிறேன். செல்லாத பணம்க்கு பிறகு. செல்லாத பணத்தில் ஒரு ஃபயர் பேர்ன்ட் விமன் எப்படி பேர்ன்ட் விமன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னு. ஸோ அவருடைய சுற்றி இருக்கிற மனிதர்கள்கிட்டேருந்து நீங்கள் உங்கள் கதையை எடுக்கும்போது பெருசாக நீங்கள் எதுவும் அதுக்குன்னு தனியாக வேலையெல்லாம் பார்க்க வேணாம் எழுதுறதுக்கு. ஆனால் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சூழலை எழுதுறீங்க, மற்ற பேஷண்ட்ஸை பற்றி எழுதுறீங்கன்னா அதற்கு நீங்கள் ஏதாவது தயாரிப்புகள்லாம் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசை. நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க கதை பண்ணுறது, கதை எழுதுங்கிறது வாழ்கிறது, கதை பண்ணுறது இல்லை. நிறைய பேர் இப்போ தமிழ்நாட்டில் முதல்ல இந்த மெட்ராஸ் புக் கிளப் என்னுடைய நன்றி, அதனுடைய உறுப்பினர்கள், தலைவர் செயலாளர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வேண்டிய அன்பும் நன்றியும், குறிப்பாக கோபாலகிருஷ்ணன் காந்தி சார் இங்கே வந்திருக்காங்க, அவருக்கு என்னுடைய வணக்கம். என்னுடைய இந்த பப்ளிஷர் ரத்னா புக்ஸ் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. நிறைய கதை எழுதுகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. தன்னுடைய மேதமையை அறிவை காட்டுறதுக்காக கதை எழுதுவாங்க. அவங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும்னு சொல்லிருக்காங்க. அதுக்கு சிறந்த உதாரணம் ஜெயமோகன். அவருடைய இந்த மகாபாரதம் பற்றின ஒரு 26,000 பக்கம், அது ஒரு ரகம். அப்புறம் கட்சியை முன்னிறுத்தி எழுதுவது அப்படின்னு சில எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க. உதாரணமாக டி சில்ராஜ் தோல், அப்புறம் மேலாண்மை பொன்னிச்சாமி, பொன்னீலன், இது மாதிரி ஒரு ரகம். அவங்க எந்த கட்சியில் இருக்காங்களோ அந்த கட்சி கொள்கையை முன்னிறுத்துவது அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான எழுத்து. அதே மாதிரி இடத்துக்கு போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி நான் நாவல் எதுனேன் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. அதில் ராஜகம்சனுடைய ஒரு நாவல் ஒன்று இருக்குது, உப்பு வயல், ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதுறது. அப்புறம் ஏதாவது ஒரு கொள்கையை படிக்க வேண்டியது, மேஜிக்கல் ரியலிசம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு சில பேர் கதை பண்ணுறாங்க. தமிழவன், எம்ஜி சுரேஷ், இப்படி நிறைய பேர். அப்புறம் நினைவில் இருந்து மட்டுமே கதை எழுதுறது ஒரு ரகம். அதுக்கு சிறந்த உதாரணம் கி ராஜநாராயணன். அவர் ஒருபோதும் நிகழ்கால சமூகத்தை பற்றி ஒரு வரி கூட எழுந்ததே கிடையாது. அவருடைய இளமை காலத்தில் என்ன நடந்ததோ
அது சாவர வரைக்கும் அதை மட்டுமே சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார். அதை தாண்டி அந்த கோபல்ல கிராமத்தை தாண்டி அவர் ஒருபோதும் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்கவே இல்லை. அவர் கரிசல் காட்டினுடைய பிதாமகன்னு சொல்கிறாங்க. நினைவிலிருந்து எழுதுறது அப்படின்னு ஒரு ரகம். அப்புறம் வந்து பிறப்பை முன்னிறுத்தி அல்லது பிறப்பில் ஏற்பட்ட இழிவுகளை முன்னிறுத்தி அந்த பிறப்பில் ஏற்பட்ட அசிங்கங்களை சந்தித்த அவமானங்களை முன்னிறுத்தி எழுதுவது ஒரு ரகம். அது தலித் இலக்கியம். அப்புறம் வந்து எனக்கு ஆம்பளைங்க ஒன்றுமே தரல, என் புருஷன் என்னை குடும்பப்படுத்தினார், எங்கள் அப்பா அம்மா குடும்பப்படுத்தினார், எங்கள் அண்ணன் தம்பிலாம் குடும்பம் பண்ணுறான். சொல்கிறேன் விடுமா. இது ஒரு ரகம். ஒன்றுமே இல்லை, எங்களை வந்து குடும்பப்படுத்துகிறாங்க, நான் எழுதவே விடல, படிக்கவே விடல, நான் ராத்திரியில் விளக்கு வச்சு எழுதினேன், தெரியாமல் எழுதினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரகம். இப்படி ஒரு ரகம் இருக்குன்னு சொல்ல வந்தேன். உண்மையாக பொய்யாங்கிறது என்னுடைய பிரச்சனை இல்லை. நான் ஒரு ரகம். நான் எந்த ரகம்னா, எனக்கு என்ன தெரியுமோ, எனக்கு எது என் மனசை அழ வைக்குதோ, எது என் மனசை சிரிக்க வைக்குதோ, எதை என்ன துன்புறுத்துதோ, எது என்ன தூங்காமல் அலைகழிக்குதோ, இதுதான் என்னுடைய எழுத்துடைய விஷயம். என்னுடைய கதாபாத்திரங்கள்லாம் வந்து கற்பனையிலேருந்து வந்தவங்க இல்லை, நினைவுலேருந்து வந்தவங்க இல்லை. நான் ஒருபோதும் மாடல் கேரக்டர்ஸை உருவாக்குறதே கிடையாது, எடுத்துக்காட்டு கதாபாத்திரங்களை உருவாக்குறதே கிடையாது. என்னுடைய கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே எங்கள் வீட்டுக்காரங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, தெருவுக்காரங்க, ஊருக்காரங்க, பார்த்தவங்க, இதுதான் என்னுடைய கதாபாத்திரங்கள். அதே மாதிரி என்னுடைய கதை என்னுடைய வீட்டு கதை, தெரு கதை, ஊரு கதை, இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த கதைகள் எழுதுறதுனால என்னென்னா, நான் சமூகத்தை நேரடியாக பார்க்குறேன், சமூகம் சரியில்லைன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன். எனக்கும் சமூகத்துக்கும் ஒரு முரண்பாடு இருக்குது. அந்த முரண்பாடு எங்கேருந்து எப்படி ஆரம்பிக்குது, ஏன் அந்த முரண்பாடு சொல்கிறேன். இப்படி தான் என்னுடைய கதாபாத்திரங்கள் இருக்குது. என்னுடைய மொழியும் வந்து பெண்ணிய மொழியோ, தலித்திய மொழியோ, மகாபாரத மொழியோ, இல்லை அறிவியல் மொழியோ, அல்லது மேதைகளுக்கான மொழியோ, அல்லது என்ன படித்தா உனக்கு புரியாதுன்னு சொல்கிற ஆளோ நான் இல்லை. என்னுடைய சொல்கிறேன், என்னுடைய டெக்ஸ்ட்டை உனக்கு படிக்கிறதுக்கு போதிய அறிவு இல்லை, அது 2-3 டைம் படித்தாதான் உனக்கு புரியும், அப்படியே உன்னதமான இலக்கிய எழுதுறாலும் நான் இல்லை. நான் ரொம்ப சராசரியான ஒரு எழுத்தாளன். இந்த கதை சில நேரங்களில் ஏன் கதை எழுதுன்னு நம்மளுக்கே தெரியாது, அது கதை எழுதும். என்னுடைய கதைகள் ஒரு கேள்வி தானே, சரி, ஒரே கேள்வி எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். அவங்க என்ன முதல்ல கேட்டது, மருத்துவம் சார்ந்து, மருத்துவமனை சார்ந்து நீங்கள் 2 நாவல்கள் எழுதியிருக்கிறீங்க. ஒன்று செல்லாத பணம், இன்னொன்று இப்போது உயிரோடு இருக்கிறேன். எந்த எழுத்தாளருமே இந்த நாவலை எழுத போகிறோன்னா அந்த நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தெரியவே தெரியாது, என்ன நடக்க போதே தெரியாது. ஆக்சிடென்ட் மாதிரி தான். இப்போ சென்னை ரோட்டில், மெட்ராஸ் ரோட்டில் நீங்கள் எப்போ தப்பிச்சு வீட்டுக்கு போனால் பெரிய அதிசயம்தான். இப்போது உயிரோடு இருக்கிற நாவலில் உலகத்திலே பெரிய அதிசயம் என்ன, சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும்னா சர்க்கஸ் ஓட்டுறதில்ல, சர்க்கஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த சிங்கம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சிங்கத்தை கூட சர்க்கஸ் பண்ணுறது கூட ரொம்ப எளிதானது. ஆனால் மெட்ராஸில் மோட்டர் பைக்கில் போகிறதோ காரில் போகிறதோ அவ்வளோ சிக்கலானது அப்படின்னு. எல்லாமே யதார்த்தம், கண்ணில் பார்த்தது, எனக்கு சங்கடமாக இருக்கிறது. இங்கே இருக்குது சென்னையில் ஏன் இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு. இட்லி கடையில் பார்த்தா கூட்டமாக இருக்குது, நகை கடையில் பார்த்தா கூட்டமாக இருக்குது, துணி கடையில் பார்த்தா கூட்டமாக இருக்குது, ஆஸ்பத்திரியில் பார்த்தா கூட்டமாக இருக்குது, எங்கே கூட்டம் இல்லை அப்படின்னு அந்த நாவல் பேசுது. அதே மாதிரி அரசாங்க ஆஸ்பத்திரினா மோசம், அரசாங்க டாக்டர்னா மோசம், அரசாங்க பள்ளினா மோசம், அரசாங்கம்னாலே மோசம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு அபிப்பிராயம் வச்சுக்கோம். தனியார்னா எல்லாமே உன்னதமானது அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இதெல்லாம் அதுக்குள்ளே வருது. இந்த மருத்துவமனை சார்ந்த நாவல் எதுவும் என்னுடைய விருப்பமோ தேர்வோ என்னுடைய ஆசையோ லட்சியமோ இல்லை, தற்செயல். நான் வந்து பாண்டிச்சேரி ஆஸ்பத்திரிக்கு ஒரு பேர்னிங் வார்டுக்குள்ளே போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்பட்டது. நான் அந்த வார்டில் ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் தான் இருந்தேன். அந்த 2 மணி நேரத்தில் எழுதப்பட்டது தான் செல்லாத பணம். இப்போது உயிரோடு இருக்க நாவலில் எனக்கு ஒரு 5 நாள் அதில் கொஞ்சம் அனுபவங்கள் இருக்குது, போயிட்டுருக்கேன். ஒருவேளை நான் சாவர வரைக்கும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். சில பேருக்கு அப்படி தான் வாழ்க்கை அமையுது.
எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை இருக்குது, எல்லாருக்கும் மொழி இருக்குது, எல்லாருக்கும் கதை சொல்கிறோம். ஏன் நான் ரைட்டராக இல்லை அப்படின்ற ஒரு விதத்தில் 2 நாவலுமே வந்து சில நேரங்களில் அழுது, சில நேரங்களில் சிரித்து, சில நேரங்களில் எழுத மூட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சி இப்படி எழுதப்பட்ட நாவல்கள் தான். எனக்கு செல்லாத பணத்தில் வந்து ஒரு டாக்டர் சொல்லுவார், எப்போதும் இந்த பணம் செல்லாது. இப்போது உயிரோடுகளை ஒரு டாக்டர் சொல்லுவார், உன் பையனுக்கு எவ்வளோ பணம் இருக்கோ அவ்வளோ நாள் உயிரோடு இருப்பான். அதே டாக்டர் ஒன்று சொல்லுவார், எவ்வளோ பணம் உங்கள்கிட்ட இருக்கோ அவ்வளோ துயரம் உனக்கு வருதுன்னு அர்த்தம். ஒரு பேஷண்ட்டு பணம் இல்லாதவங்க எளிதாக இறந்து போயிடுவாங்க. பணம் எவ்வளோ இருக்கோ நீங்கள் பேஷண்ட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வாழணும், இன்னும் கொஞ்ச நாள் வாழணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது இல்லை. அது அவங்களுக்கும் விடுதலை இல்லை, நம்மளுக்கும் விடுதலை இல்லை. சில நேரங்களில் விடுதலை அளிப்பது தான் நல்லது. நம்ம எல்லாருமே எல்லோரும் டாக்டரு இங்கே கூட ஒரு டாக்டர் வந்திருக்காரு. எல்லா டாக்டருமே மருந்து கொடுக்குறாங்க, அவங்களே ஒரு டெஸ்ட் தான் பண்ணுறாங்க. அவங்க ஒன்றும் கடவுள் மாதிரியான ஆள் இல்லை. இந்த மாத்திரை கொடுக்குறாங்க, வேலை செய்தான்னு பார்க்குறாங்க, வேலை செய்யல அடுத்த மாத்திரையை தரோம், இந்த மாத்திரை தெரியல இந்த கம்பெனி மாத்திரையை மாற்றுறாங்க. சும்மா அவங்களே ஒரு பரிசோதனை தான் பண்ணுறாங்க, இறுதியான முடிவு அவங்களுக்கே தெரியாது. ஒரு மாத்திரை எனக்கு ஒத்துக்கு, ஒரு அதே மாத்திரை அந்த அம்மாவுக்கு ஒத்துக்கல, கவிதாவுக்கு ஒத்துக்கல. இப்படி இருக்கு, அது எழுதியாச்சு, அவ்வளோதான். இன்னும் 2-3 சிறுகதை நான் எழுதியிருக்கேன் மெடிக்கல் சார்ந்து. ஒன்று, ஒரு இரவில் வந்து விடிஞ்சால் கர்ப்பப்பை எடுக்கணும் ஒரு பெண்ணுக்கு, விடிஞ்சால் ஒரு பொண்ணுக்கு கர்ப்பப்பை எடுக்கும். அந்த கதையோட தலைப்பு வந்து ஆண்டவரின் கிருபை. நீங்கள் வேளாங்கண்ணிக்கு போனீங்கன்னா தெரியும், குழந்தை பிறக்காதவங்களும் முட்டி போட்டுகிட்டே போவாங்க. தாலியை குழந்தை பிறந்துட்டா அந்த குழந்தையும் முட்டி போட்டு அந்த வெயிலில் போகும். ஆனால் இந்த பொண்ணுக்கு அந்த வேளாங்கண்ணி அம்மா கொடுத்துருக்க அருள் என்னென்னா, உன்னுடைய கர்ப்பப்பை எடுக்கிறது. இதுதான் ஆண்டவருடைய அருள். ஸோ அந்த இரவு அந்த கர்ப்பப்பை எடுக்கிறது, அந்த பொண்ணோட அம்மா, அந்த நர்ஸு, அந்த டாக்டர், ஏதோ ஒரு விதம். அதை பற்றி ஒரு கதை. இன்னொரு கதை, ஒரு ஆணுக்கு வந்து ஸ்பேம் கவுண்டிங் கம்மியாக இருந்தால் என்ன பிரச்சனைங்கிறது தான் அல்லல் படுறது. பெண்களுக்கு குழந்தையின்மை இல்லை இருக்குது, அது கோளாறு இருக்குங்கிறது வந்து அது ஒரு பெரிய குற்றமாக நாங்கள் கருதுறதே இல்லை. அதே பிரச்சனை ஏங்கிட்ட இருந்தால் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் உடனே இது கொடுத்துருவேண்ணா, டெஸ்ட்டு கொடுத்துருவேண்ணா. இங்கே இத்தனை ஆம்பளைங்க இருக்கும், எத்தனை ஆம்பளைங்க உடனே போய் டெஸ்ட்டு கொடுக்க ஆள் தயாராக இருக்கிறோம். இங்கே இருக்கிற பெண்களை டெஸ்ட்டு கொடுத்தா ஆகணும்னா மறுநாளே கொடுத்தாகணும். நான் கட்டாயப்படுத்துவேன், எங்கள் அம்மா கட்டாயப்படுத்துவேன், என் ஜாதி கட்டாயப்படுத்துவேன், சொந்தக்காரன் கட்டாயப்படுத்துவோம், சொசைட்டி எல்லோரும் கட்டாயப்படுத்துவாங்க. யாருக்கு? பொம்பளை டெஸ்ட்டு கொடுக்குறதுக்கு. ஆனால் அதே ஆம்பளைகிட்ட ஒரு ரிமார்க் இருக்குது, நீ போய் டெஸ்ட்டு கொடுனா, என் பிள்ளைகிட்ட ஒன்றுமே குறையில்னு தான் எல்லோரும் சொல்கிறோம். சரி, அந்த பையன் போய் அந்த டெஸ்ட்டு கொடுக்குறதுக்கு அந்த இருட்டு ரூமில் நின்னீங்கன்னா தெரியும், வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்திச்சிருக்கக்கூடாது, சந்திக்கவே வரக்கூடாது, அந்த வாய்ப்பு வரக்கூடாது. இருட்டில் போய் ஒருத்தன் அந்த சாம்பிள் டெஸ்ட்டு கொடுக்குறது சந்திக்கிற துயரம் இருக்குல்ல, அது பெரும் துயரம். என்ன பிரச்சனைனா, பொண்டாட்டி வாசலில் நிற்கும், அந்த சாம்பிள் டப்பா கொடுத்தால நர்ஸ் அது வாசலில் நிற்கும், நீ அங்கே சாம்பிள் கொடுக்கணும். என்ன அதை பற்றி. அதே மாதிரி பிணத்துக்கு சொந்தக்காரன்னு ஒரு கதை, ஆஸ்பத்திரி கதை தான். ஜனங்க கதையை கூட தானாக கொடுக்குது, நான் தேடி போகிறதே கிடையாது. இப்போ எல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய எல்லாம் பிறக்கும் போதே ஒன்று டாக்டராக பிறக்கணும், இல்லை அமெரிக்கா போகணும், இல்லை ஐஏஎஸ் ஆகணும், நம்மளுடைய ஆசையாக இருக்குது. எல்லா பேரும் அமெரிக்கா போயிட்டான். அப்பா அம்மா இங்கே இருக்காங்க, வயசானவங்க, அவங்கள யார் பராமரிக்குது? பணம் இருக்குது உங்ககிட்ட, எல்லாமே ஆன்லைனில் பணம் அனுப்பிடுறேன். எல்லாமே இப்போ ஆன்லைன், இவி பில்லு ஆன்லைனில் தான், மெடிக்கல் பில்லு ஆன்லைனில், செத்து ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி போகிறதுக்கு ஆன்லைனில் பணம் கட்டணும் அமெரிக்காவிலேருந்து. இல்லை இங்கே இருக்க யாருக்காவது தீதி தரணுமோ அங்கே ஆன்லைனில் பணம் கட்டிடுறோம். அப்போ அந்த பணத்துக்கு யார் சொந்தக்காரங்க? யார் குற்றவாளி? பிறக்கும் போதே நீ அமெரிக்காவில் படியா, அமெரிக்காவுக்கு போ, அமெரிக்கா போன்னு சொன்னால் அதே அப்பா அம்மா சென்னை ஜிஹெச்லேயோ அனாத பணமாக கிடக்கும்போது வேலைக்கு வந்த ஒரு வேலைக்காரி தானே, அவள் தான் அந்த பணத்துக்கு சொந்தம்னு கையெழுத்து போட்டு அந்த ஆம்புலன்ஸ் சேர்த்த வேண்டிய ஒரு நிலை. இல்லை 4 நாள் வர முடியல. இப்போ யார் இது? இது எல்லாமே ஒரு விதத்தில் இப்போ கவிதா சொன்னபடி எல்லாமே ஹாஸ்பிட்டல் கதையாக வருது. அதே மாதிரி கொரோனா ஒரு நாவல் அம்மா மொழிபெயர்த்துட்டுருக்காங்க, உப்பு வண்டிக்காரன்னு. இதே ரத்னா புக்ஸ் தான் அதை வெளியிட போகிறாங்க, சால்ட் வெண்டர்னு.
அதே மாதிரி சனிக்கிழமை ஜனவரியில் வந்துடும். இந்த கொரோனா வந்து உண்மையிலேயே இந்த நேரத்தில் பிரதமரை பற்றி ஒரு ஜோக் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஆட்சேபணம் இருக்குமா? ஏன்னா அதில் அவர் ஒரு கேரக்டர். நம்முடைய இந்திய பிரதமர் கொரோனா பற்றி ஒரு நாவல் எதுனா ஒரு கதை இல்லைன்னா பிரதமர் இல்லாமல் எழுத முடியாது. நம்ம இந்திய பிரதமர் 2 டைம் டிவியில் பேசினார். 2 டைம் இந்தியா வந்து ரோட்டுக்கு வந்துருச்சு. ஒன்று வந்து லாக்டவுன், இன்னொன்று டிமானிட்டைசேஷன். எல்லாருக்கும் தெரியும் டிமானிட்டைசேஷன். அப்போ என்ன பயமாக இருக்கும், என்னைக்காவது பிரதமர் டிவியில் பேசினா நம்ம ரோட்டுக்கு வந்துடுமோ அப்படின்னு ஒரு கவலை வந்துடுது. இது நகைச்சுவையாக சொல்லலை, இதுதான் உண்மை. முதலாக ஒரு டிவியில் பேசி மக்களுக்கு உரையாற்றும் போது மறுநாள் எல்லா பேரும் பேங்கு போயிட்டோம், வரிசையில் நிற்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். 2வது டைம் நோம்படி அறிவிச்சது இந்த லாக்டவுன். லாக்டவுனில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஆள் இருந்தால் என்ன நடந்தது, என்ன எப்படி செத்து போயிட்டாங்க ஜனங்க. என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் இப்போது சொல்கிறேன், ஒரு 5 மணி நேரம், ஒரு 6 மணி நேரம், ஒரு 8 மணி நேரம் டைம் கொடுத்துருக்கலாம், ஒன்றுமே ஆகிருக்காது. இரவு 12 மணிக்கே ரயிலை நிறுத்துவேன், 12 மணிக்கே ஃப்ளைட்டை நிறுத்துவேன், 12 மணிக்கே நான் எதுவுமே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரதமர். எனக்கு தெரிஞ்சு கொரோனாவோட பெரிய கொலகாரர் யாருன்னு நம்முடைய இந்திய பிரதமர் மோடி என்பது தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. அதில் மறுப்பு இருக்கலாம், எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் இல்லை. ஆஸ் ஏ ரைட்டர், ஆஸ் ஏ பப்ளிக், அவரால் பாதிக்கப்பட்டவங்கிற முறை நான் சொல்கிறேன், பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய கண்ணீரை பார்த்தவங்கிற முறை சொல்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி அவர் இன்னொரு வினோதமாக அந்த ஏன் இந்த உப்பு பாட்டிக்காரனை பற்றி சொல்லணும்னா அதில் பிரதமர் தான் முக்கியமான ரோல் வகிக்கிறார். கவிதா, எல்லா நாட்டிலையும் வந்து கொரோனாவை துரத்துறதுக்கு, ஓட்டுறதுக்கு, ஒழிக்கிறதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்முடைய பிரதமர் லைட் ஏற்றுங்க, கைத்தட்டுங்க, கொரோனா போயின்னு சொன்னார் இல்லையா? இந்த அதிசயம் நம்ம பிரதமர் தான் நிகழ்த்தினார். அதில் தான் அந்த நாவலில் வரும்போது பிரதமர் முக்கியமான கதாபாத்திரமாக இருக்கார். ஸோ இப்படி ஹாஸ்பிட்டல் கதையை சொல்லிகிட்டே போகலாம். நான் கதை எங்கேருந்து எடுக்கிறது இல்லை, என்னுடைய கண்முன் என்ன நிகழ்தோ அதுதான் என்னுடைய கதை. எது என்னை தூங்காமல் அலைகழிக்குதோ அதுதான் என் கதை. 2வது இன்னும் ஒன்று நான் சொல்கிறேன், ஏதோ கதை எதுனா எல்லாம் அந்த நாட்டில் என் கதையெல்லாம் படித்து தமிழ்நாட்டுக்கும் பூரா இந்தியாவில் இருக்கும் பூரா தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. நான் நினைக்கவே இல்லை, சத்தியமாக நினைக்கல. நிறைய பேர் நினைக்கிறான் நான் எழுதிட்டேன் பெரிய மலையை திருப்பியும், அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. பைபிளை படித்து இவ்வளோ பேர் திருந்தவே இல்லை, குரானை படித்து ஒரு பையன் திருந்தல, கீதையை படித்து ஒரு பையன் திருந்தல, இமயம் கதையை படித்து திருந்த போகிறான், ஒரு பையன் திருந்த மாட்டான். எதுக்காக கதை எழுதணும்னா, கதை எழுதுது அப்படிங்கிறது வந்து மொழியை புதுப்பிக்கிறதுக்காக, மொழியை சாவாமல் வச்சுக்கிறதுக்காக. இதுதான் கதை. இதுக்கு மேலே அதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. என்னுடைய கதைகள் வந்து தனி மனித கதைகளை வந்து சமூகத்தின் கதை முக்கியம் நான் நினைக்கக்கூடிய ஆள். சமூகத்தின் கதை தான் முக்கியமானது. பெரும்பான்மை சமூகத்தை எது பாதிக்குது, தனி மனிதர்களுடைய கதை போயிடும், சமூகத்தினுடைய கதை தான் மிக முக்கியமானது. அப்புறம் ரைட்டருடைய வேலை தத்துவம் சொல்கிறது இல்லை, நீதி போதனை சொல்கிறது இல்லை, அறிவுரை சொல்கிறது இல்லை, இல்லை எல்லாம் எனக்கு தான் தெரியுங்கிற மம்மதியில் பேசுகிறது இல்லை. அது கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு இடம், எழுதுறதுக்கான கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு பயிற்சி. நான் 40 வருஷமாக இருந்தால் கூட இன்றைக்கும் ஒரு கதை எழுதும்போது பேனா தோணுதான் பயமாக இருக்குது, கை நடுங்குது, இந்த வார்த்தை சரியா அப்படின்னு. முதல் வார்த்தையே எடிட்டிங்கில் போயிடுது. அப்போது இந்த இன்றைக்கி தமிழ் மொழியுடைய வயது 3600 ஆண்டுகள் சொல்கிறாங்க, அவருடைய ஆயுள் நீண்டிகிட்டே போகுது. இவ்வளோ நீண்ட பாரம்பரியம் ஒரு மொழியில் ஒரு எழுத்தாளனா நான் இருக்கிறது எனக்கு உண்மையிலேயே பெருமையாக இருக்குது. இந்த மொழியை சிதைக்காமல் இருக்கிறது, இந்த மொழியை அழியாமல் வைக்கிறது, அதில் எனக்கு ஒரு பங்களிப்பு கிடைச்சா எனக்கு பெருமை தான். இன்னொன்று, இந்த வாழ்க்கைங்கிறது சொற்களால் கட்டமைக்கப்பட்டது. இந்த கதை இருக்குல்ல, எல்லாமே சொற்கள் தான். அங்கே தமிழ்ச்செல்வனுங்கிற கேரக்டரோ டாக்டருங்கிற கேரக்டர் எதுவுமே அங்கே இல்லை, உருவமாக இல்லை, வெறும் எழுத்தாக இருக்குது. இந்த வாழ்க்கைங்கிறது எழுத்துக்களால் உருவானது. இந்த சமூக வாழ்க்கை காலங்காலமாக நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே வார்த்தைகளால் கட்டமைக்கப்பட்டது. வார்த்தைகளால் உருவாக்கப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க. அந்த வார்த்தைகளால் உருவாக்கப்பட்ட மனிதர்கள் தான் உங்களை சிரிக்க வைக்கிறாங்க, உங்களை அழ வைக்கிறாங்க, நீ மனுஷனாக இருக்குங்கிறத நிரூபிக்கிறாங்க.
இது வெறும் எழுத்து இல்லை, அச்சடிக்கப்பட்ட எழுத்து இல்லை. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது, ஒரு வாழ்வியல் நெறிமுறை இருக்குது, ஒரு அறம் இருக்குது. இதெல்லாம் சேர்ந்தது இந்த வார்த்தைகள் தான். இந்த வார்த்தைகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை தான் நிரந்தரமானது. நாம் இப்போது உட்கார்ந்துருக்க யாருமே நிரந்தரமானவர்கள் இல்லை. நன்றி, வணக்கம்.